Dakle, ovo je za nas jedan vrlo bitan i svečan trenutak. Čast nam je predstaviti vam novog velikog sponzora kluba, dakle jednog od najvećih. Od danas će nas tvrtka European Coastal Airlines pratiti u sljedeće 2 godine i vrijednost, evo nismo imali običaj govoriti brojkova, put ćemo reći, vrijednost cijelog ovog ugovora je iznad 3 milijuna kuna. Dakle, ne treba posebno naglašavati šta u današnje vrijeme, u doba ove velike krize, znači ovaj novac za sam klub. Na ovome ugovoru radili smo u proteklom periodu, pa skoro već godinu dana, i uspostavili smo odnose i kontakte i dakle tu očekujemo za obe strane obostranu korist gospodarsku. Evo, za sad toliko za uvod, pa ćemo biti poslije raspoloženi za vaša pitanja, možda kao je na redu Ante. This is a very honorable day for me and the entire European Coastal Airlines team. I need Maria to translate this for you. Poštovani predsjedniče, drage dame i gospodo, danas je vrlo poseban i častan dan za mene i za čitavu tvrtku European Coastal Airlines. Hajduk is not just a football club, it's an institution. Some people even call it a religion, I heard, and I believe it is. I've been many years in Croatia and in Split, and I've seen it all around. It's the strongest soccer brand in Croatia and in the whole of Southeast Europe. I come from Munich, from Bayern München, so I always call it's the Bayern München of Croatia. Hajduk Split za mene nije samo nogometni klub, to je institucija, neki ga čak nazivaju religijom, a ja se s tim u potpunosti slažem. Kao najjači brend, nogometni brend ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom ovom dijelu Europe. Ja ga volim nekad nazvati kao nogometni klub Bayern, pošto dolazim iz Njemačke, pa mi je to nekako najbliža asocijacija. Hajduk has a great, glorious transition, and so do seaplanes in Croatia. And about 80 years ago, there were many seaplane connections in the Adriatic Sea, connecting the Croatian cities to the beautiful Croatian islands, and also connecting the Croatian islands and the cities over to Italy. Daily connections from Split, for instance, to Ancona, to Italy, or even flights to the Czech Republic. In fact, 70 years ago, they even had better connections than they have nowadays. Kako Hajduk, tako i sami hidroavioni imaju veliku i slavnu povijest u Hrvatskoj. Prije 80 godina postojale su konekcije u Hrvatskom koje su povezivale kopno sa otocima. Također, dnevne konekcije iz Splita prema Italiji, također smo letjeli prema Češkoj Republici. Zapravo prije 70 godina bile su bolje konekcije nego što su danas, što zapravo i nije baš pohvalno. Međutim, European Coastal Airlines će se dakle potruditi da tu tradiciju dovede nazad i digne na jednu višu razinu. European Coastal Airlines will bring back this tradition and make aviation history and try and obviously benefit from the great history of Hajduk and establish new seaplane connections in the Adriatic Sea and for the Croatian people to the islands and also for the people living in Split. European Coastal Airlines is going to start, after many delays due to bureaucracy, going to start their flight operation next week with initial connections from Split Airport, Resnik, to Jelsa, Rab, Pula, and then further connections over to Italy, Ancona. Dakle, zbog birokratskih prepreka o kojima ste vjerojatno svi vrlo dobro upoznati, imali smo nekakva kašnjenja. Međutim, tvrtka sada planira početi sa letnim operacijama sljedećih tjedan, kada počinjemo letjeti iz naše baze u Resniku prema Jelsi, Rabu i Puli, a u skoroj budućnosti planiramo povezati Anconu aerodrom sa Jelsom i Rabom kao prvom internacionalnom lokacijom. We are looking to open more destinations, obviously, in Croatia. This will include destinations down in Dubrovnik, Zadar, Rijeka, also Split, and have these connections all around Croatia. And most important is these connections will be all year round. Obviously in the summertime with a very high frequency for all the tourists, but we'll also keep the flight connections in the wintertime for the Croatian people.
Na dolazeću zimu planiramo povezati i ostale lokacije, destinacije kao što su Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Korčula i Lastovo. I ono što je važno naglasiti da naši letovi neće se održavati samo ljeti, nego i čitavu godinu, tako da mi zapravo vodimo brigu ne samo o turistima, nego i o lokalnom stanovništvu. The airline base is Split Airport. Currently we are still registered with the company in Zagreb. We'll be soon moving this also down to Dalmatia. And our office headquarter is at Resnik, close to the airport. We have already 50 people employed. Most of them are Croatians, and we have long-term sustainable jobs also on the islands. Uskoro ćemo sjedište tvrtke prebaciti u Split, gdje je zapravo sada i naše sjedište, naša službena zgrada, gdje imamo već sada preko 50 zaposlenih. Being a home-based carrier, obviously, of Split, it's natural to also be a sponsor and a partner of a fantastic club like Hajduk. Posebna nam je čast postati sponzor Hajduka kao i partner i evo, gospodin smatra kako naši brendovi zajedno zapravo savršeno se slažu i vjeruje u jednu vrlo svjetlu budućnost. Once again, I'd like to emphasize that it is an honor to become a partner and a sponsor of Hajduk. We're very much looking forward to their working together, and I believe our brand fits perfectly to Hajduk. I just said to the president upstairs, we'll soon be both taking off together, so the airline and the team with some goals. Okay, if we can make our part to make Hajduk even be more successful, fly them around to games, we'll be very honored to be the part to connect Hajduk with the connections and with a shining star in the Croatian market. Dakle, u slučaju da možemo pomoći da sam brand Hajduka, Hajduk Split, dignemo na još jednu veću razinu i prikažemo što veći sjaj, bit će nam zaista veliko zadovoljstvo biti dio cijelog tima i čitavog ovog našeg zajedničkog pothvata. We consider this first step only the first deal, and I see a long future for us together. I just mentioned to the president, we obviously first want to get operational, and as soon as we are successful on the aviation market in Croatia, we'll sit together in 1 year again or in 2 years again and improve our engagement with Hajduk. Nadamo se da je ovaj današnji početak suradnje samo jedan uvod u sve ono što nas čeka, vjerujemo, na obostrano zadovoljstvo, puno lijepih stvari i događaja kojima ćemo se oboje radovati. So together we'll celebrate titles, championships and history. Nadamo se da ćemo zajedno slaviti rezultate Hajduka i zajedno stvarati povijest. Dobar dan svima. Evo, još jedan put želim čestitati našim partnerima što su se priključili našoj sada već velikoj obitelji partnera i sponzora. Također mi želim zahvaliti što su uvažili sve naše argumente s kojima smo željeli dokazati koliko se ta naša međunarodna suradnja može iskoristiti za dobrobit oba dvije strane. Također bih naglasio da je ugovor potpisan na period od 2 godine i kao što je gospodin Martin i najavio, ukoliko budu zadovoljni sa suradnjom s Hajdukom, možemo očekivati i značajnije podrške od njihove strane. Također bih naglasio da je dobro i nama drago da su njihovi avioni bijele boje i isto tako nam je potvrđeno da će, što se tiče ovih linija u Dalmaciji, nositi i oznake Hajduka na svojem repu, tako da evo, zadovoljstvo ime da ćemo i ta naš sveti grb moći vidjeti i na nebu. Ono što bi još želio naglasiti da postoji nekakve ideje već u razradi da u ovom logističnom dijelu i transportu igrača kluba, ali čak možda i navijača razmišljamo nekakve pakete s njima dogovarati, tako da i u tom dijelu se postoji mogućnost razvoja suradnje. Na kraju bih iskoristio priliku i vrlo otvoreno pozvao još ovih nekolicinu partnera kojima smo dogovorima da požure, da se priključe i da po uzoru na našeg današnjeg novog sponzora i partnera dođu u našu veliku obitelj sponzora. Hvala.
Također želim zahvaliti za ovakvu mogućnost kluba i što je gospodin Martin već rekao i također gospodin Brbić i gospodin Bašić. To je samo početak za suradnje i mi vidimo veliki budućnost ne samo za hidroavione tu u Hrvatskoj, nego isto za Hajduk Split i zajedno idemo naprijed. Hvala puno. Hvala lijepa. Sad ću zamoliti da pristupite potpisivanju ugovora, a nakon toga i razmjeni poklona. Tried to be a good player in the company. Looks a lot nice on her. Obviously, it's not easy. We managed with their previous administration here in the Split area. They offered us actually Matyushka. I'd like to say this very clearly, that we did not insist on Matyushka. We are speaking to the previous Župan and the previous mayor, and they offered us, we looked at the harbor, they offered us Matyushka. We said if we can get this, fantastic, we'd like to develop it. And we are not talking about the round part where all the people sit. We are talking about the platform, which is not really used. So we said if we can get this, fantastic. We changed the urbanistic plan over 3-4 years. And then after political change, it was not followed anymore. So we are very interested to connect Split to the islands, have daily connections from Split to Italy over to Ancona, two daily connections, morning and evening. So we are very positive that we'll still find a good solution for downtown Split connections. And I would like to point out, there are a lot of stories about noise and all this stuff. We can prove documents that the planes are within the noise limits of with the harbor. It's below 60 decibel in idle power. We do not take off or land in the harbor. We do it out of the harbor. So it all works out fine. And by law, as soon as the plane lands on the water, the seaplane lands on the water, it's a boat. It's a commercial boat. It's not an airplane anymore. So it has public passenger transportation as a commercial boat. So it can come into the harbor. The only thing we really need, and this is the big issue, we cannot use the standard dockings on the walls because they are too high for the plane to dock onto these high harbor walls. So we need some kind of jetty where the passengers can comfortably get out of the plane and get in the plane. So that's all we basically need. And we hope very much, though, that we'll find a solution very soon to offer the service to Split and the people in the Split city. We hope we'll have the first flight next week on Wednesday. But that'll be from Resnik to Jelsa.